শুধু দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি TVN24 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্য ভিউজ। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন TVN24 টেলিভিশনের সাথে। যারা টেলিভিশনের সামনে দেখছেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে, যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকেও, যারা ইউটিউবে দেখছেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, ডিসলাইক করবেন। দর্শক, আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রথমেই কিছু আপডেট দিয়ে থাকি, সেটির আজও ব্যতিক্রম হবে না। আজকে যে নিউজগুলো দিব হয়তো অনেকেই সেই নিউজ শুনে খুশি হবেন না, বা অনেকে খুশি হবেন, অনেকে জানতে পারবেন কি হচ্ছে। একটি ছোট্ট খবর দিয়ে শুরু করব, তারপরে বিস্তারিত জানাবো। আপনারা জানেন এই প্রথমেই আমি স্টিমুলাস প্যাকেজ, স্টিমুলাস চেক এই আপডেটটি দিয়ে থাকি। সিবিও কংগ্রেশনাল বাজেট অফিস তাদের একটা অ্যানালিসিস, তাদের একটা রিপোর্ট তাদের ওয়েবসাইটে দিয়েছেন। সেটি আমি আশা করব যদি আমরা দেখাতে পারি স্ক্রিনে। এই লেটারটি কী লিখেছে সেটা আমি কোট আনকোট পড়ে শোনাতে চাই আপনাদের কাছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, যে এটা কী হচ্ছে এটি জানা আপনাদের দরকার। সেখানে তারা লিখেছেন অনেক জিনিস আছে সেখানে। আমি এটি বাই দ্য ওয়ে আপনারা যেটি দেখছেন এটি ওয়ান পেজ, জাস্ট একটি পাতা মাত্র, কিন্তু কিছু হাইলাইটস আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরি। দ্য লেটার কোটস বলেছে, when people become unemployed to pay for the food, housing and other living expenses, people can draw on their savings, borrow money, sell assets such as cars, jewelries, and use funds received from other people. তারা বলছেন যে যদি আপনার কাছে পয়সা না থাকে, টাকা না থাকে, আপনার ফান্ড শেষ হয়ে যায়, আপনি কি করতে পারেন? আপনি যে সমস্ত জিনিস করতে পারেন, আপনার সেভিংসের পয়সা খরচ করতে পারেন। And this is coming from Congressional Budget Office. টাকা লোন করতে পারেন, আপনার জিনিস বিক্রি করতে পারেন, such as cars, jewelries, এবং অন্য মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার করতে পারেন। দিস ইজ আনবিলিভেবল। আই মিন, হাউ ডেয়ার দে? বাট দিস ইজ, এটি লিখেছে, এটির বিস্তারিত আমি পরে জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমার সাথে যোগ দিয়েছেন Assemblywoman Catalina Cruz. Welcome to the views. Thank you for making time as usual. I hope you are doing well. I am. Thank you for having me. Yeah, I was looking at a congressional budget letter that they posted on their website, and they are suggesting people, and this is code. This is wow coming from the government. It just wows me. It says, when people become unemployed, to pay for food, housing, and other living expenses, people can draw on their savings, borrow money, and sell assets such as cars or jewelries, and use funds received from other people. Can you believe this? I mean, can I believe that they would put a letter like that in a government page? Yes. It strikes me as disgusting that they would suggest that hardworking people use their life savings, everything they worked for so hard to get money to survive, when the government should be doing its job in providing us with some sort of emergency fund. So I'm surprised that we've gotten here, but I'm not surprised that our federal government and this administration is so out of touch with the reality of our community that they would assume everybody has things like that to sell anyways. We don't. I really don't know what to tell you, because this is unbelievable. Let's focus on local issues first. I want to hear some stuff from you. June 23rd election just ended. Congratulations, by the way. So. Thank you. I mean, we won the vote at the voting booth on election day by 85%. We believe in democracy, so we are waiting to see when all the mail-in votes are counted, which should be sometime after the 8th of July. We were notified today, and then we can say congratulations after all of that happened. Well, I know
I'm sure that we're going to come on top, or you are going to come up. When I say we, I really mean you. Oh, you too, because this is a community effort. That's right. That's right. So I'm happy, and I'm sure. I know we are all waiting for the official, declaration. But I know, I know, we know what's coming. So I just wanted to extend my gratitude to you, saying thank you for doing this. Thank you for your hard work. And so what's really next for Catalina Cruz? What's next? I have to help our community get out of this pandemic. What's next? We got to help our small businesses reopen and have all the information they need to be able to do it. We got to help people get back to work. We got to make sure that people that we pass healthcare for all, so that when someone gets sick, or if God forbid we ever go through something like this again, everybody has healthcare. So my job now is to get our community to be even better than it was before this pandemic hit. Okay. I just want to remind my team that the YouTube stream, they're having some issues. I would like them to take a look at it, because there are a lot of people watching. Please take a look into this. So listen, the November election is coming. And, we are all ready for this. What are the challenges do you see in November election? I think one of the biggest challenges is going to be, we have a second wave of coronavirus, and people are sick and they can't come out to vote. What's going to happen in the states around the country where we don't have mail-in voting? What's going to happen in those states where you saw the news? There were places where there were 5, 7, 8 hours of wait time just to vote. Yeah. You just led me to a good question about mail-in ballots. President Trump, and this is in November, so he is involved in this. So are you. He's saying the mail-in vote is the mail-in ballot rather is a fraud, and he can't trust it. That's one thing. I want to bring in another issue. He also compared coronavirus with the World War I, First World War, and Second World War. I'm not sure the World War, those are contagious, but anything, he can say anything. The main point of that is, during that war, those soldiers actually voted by mail. So why is it now so bad for him? Because we're going to get him out of office when we all vote. That is what he's saying that. The real fraud here is him. It's not the voter. There is zero evidence that mailing in your vote leads to fraud. Okay. What leads to fraud and what leads to voter suppression is making people afraid to go out to the voting booths, is closing polls, is creating wait times that are so long that people just leave and say, I'm not going to vote. So we're not going to allow that to happen. People around the country deserve a president who respects immigrant communities, who respects people that are working, and the small business owners, because let's not forget, he's pro-business, but not pro-small business. So we deserve someone who truly, really cares about all of us. Well, he's pro-business, we know that, because his buddy's got $500 billion in corporate funding from the government, which is people's money. So I'll go into that a little later. But, in the meantime, here in Queens, in New York City, we are suffering with the rent mortgages. I know they have passed something which is $100 million, which is nothing. Our, coming August 20, the Rent Eviction Act, that's part of the CARES Act, expires. What are we seeing anything coming in the pipeline that gives us any hope? So the bill that you're talking about, unfortunately, you're right, it's going to help some people, but not a lot. We're expecting that somewhere between 20 and 50,000 people, depending on how many people apply, could be helped. So that's going somewhere. But what we really need is the kind of legislative action that cancels rent, but also helps homeowners who may be renting offset that amount, because we're not trying to hurt the small
landlords, what we want to do is save the community, make sure people are not living on the streets. And what's going to happen if we don't pass real legislative action is that people are going to end up homeless. So I'm hoping that we'll be headed back to Albany to be able to pass laws and allocate money to help our community. And that to me would include canceling the rent and helping small landlords homeowners who are landlords. Any timeline when you guys are heading to Albany? No, we haven't heard much. I would assume that it's probably, if we are, sometime in the middle of July. I'm hoping no later than that because we have a lot of work to do. Yeah, well, that is true. That is true. And then July 3rd, I think a lot of people are going in vacation, including the lawmakers such as you. And I know the Senate and the Congress, they are going July 3rd and coming back on 19th, July 19th. That's people are waiting for stimulus checks or packages for the second stimulus check or second stimulus package. I think we just have to wait on that. Now, having said that, I have some other questions that really nobody's talking. There are a lot of people who are undocumented. I mean, people are documented people who are suffering, let alone the undocumented people. I mean, I'm getting bombarded with many times with people like, is there any help we can get? If there is any, where? Do you know anything that's cooking in the burner that we should know about? So there's two things. One, it's already happening, which is the mayor partner up with the Open Foundation and help get $20 million that is going to get distributed in the community by nonprofits. So if people have questions about it, they can call 311 or they can call our office at 718-458-5367. That's 718-458-5367, Monday through Friday, 10 a.m. to 4 p.m. And we're happy to answer some questions and refer to some organizations that still have money. There's not a lot left, but there's still some out there. And the other thing is several pieces of legislation that are up in the wait in Albany that would create a fund that could help undocumented people. Okay, so we are expecting it by end of this year or beginning of next year? We don't know. To be honest with you, I don't know if it could pass. Well, because we would need to increase the taxes on the rich, and there's some of us want that to happen, but not everybody does. So I don't know when we would see it happening, or if we would see it at all. Let me bring you to your attention another thing that is we all know about is very, very high unemployment rate. And that's we are following up with that with the reopening. So these are two issues, burning issues: the unemployment, federal unemployment benefit, which is the PUA, ending on July 31st. A lot of people are waiting, depending on that. That has become their only source of income. I know we are in a second phase of reopening. I'm coming to the reopening first. Your thought on unemployment, I would like to hear first. Is there any strategy that you heard of, from the state and the local government, other than federal, that's probably in the pipeline or not? So I actually have a bill that I proposed that would create a tax incentive for small business owners to hire workers who lost their jobs because of the pandemic. I think that's a great way to give a hand to the small business and to give a helping hand to the worker to make sure that they're able to go back to work and have a steady income and not have to depend on unemployment insurance. There are several other bills that would similarly make sure that employers are hiring more people, but those are still proposals. We're hoping to have enough support to pass it this year to get people back to work, small businesses back on their feet in our community more successful. Okay. Now, the small businesses are hurt. We know that unemployment is very high. That is also a scary high. It's a good incentive for the businesses to get something to rehire them. That brings me to the question of reopening. The reopening, we are in the second phase, but how safely can we reopen? That's one burning question, because we are seeing in Texas, in Florida, and Arizona
I don't want to say everybody, but most people, including their governors, were, prescribing things which were unsafe, and they were rushing to reopen. And we're seeing what is happening now. Do you feel confident? It's scary. I think it's very scary. Look, are we ready for phase number 3? I don't know. I don't know, because every time that our government tells us you can go out just a little bit, people just go out and have a whole party in the street and no mask and no 6 feet apart. So if we as members of our community are not going to help and do the part that we have to do, then it's going to be very difficult for us to be able to reach phase number 3 and phase number 4 safely. And thinking about the fact that even if in New York we are, you're right, look at what they're doing in Texas, look at what they're doing in Florida. It's scary. It's scary is an understatement, I would say. I mean, our life depends on this. Now, let's focus on the national election again. Mm-hmm. November is coming. Are you happy about the turnout of the voters in the primary? I wish we would have had a little bit more, but I have to tell you that I thought we were going to have a lot less. Right. I thought we were going to see something like, I don't know, maybe 2,000 people come out just in my district, and we saw close to 4,000. So that's pretty decent, and that's not even counting the people that mailed in their ballot. Right. So I am optimistic. You're optimistic. Now, many of us don't register for census, and then it's a disincentive for us to not get funded. What message do you have for those people who are watching and still hasn't registered in census or registered to vote for November? So I need people to do their census. It takes 10 minutes. You have until the end of October to do it, but the sooner the better. Here's the problem. When you complain that we don't have enough money to fix our roads, for our schools, for our streets, or that the federal government isn't providing you with the services you need, you can't complain unless you fill out that census. Because what that census does is it tells the federal government how many people live in that neighborhood. And they allocate money and they send us that money based on that number of people. So if you don't fill it out, we don't have enough people to be able to merit that much money. And then you can't complain. That brings me to my other point. If you're a United States citizen and you have not registered to vote in the general election, what are you waiting for? You have to do it. It is one of the bedrocks of democracy. It is one of the things that you must do in order to protect your family and the kind of country we deserve to live in. Register to vote and go out and vote. Okay. When I was actually going to different centers this primary, I'm talking about the June 23rd, many of the voters complained to me that they are a Democratic voter, but when they went to vote, they found out they were registered as Republican, and therefore they couldn't vote. How do they fix this, and how did this happen? How did it happen? I don't know. I could presume, look, the Board of Elections has some work to do to get their act together. They mailed out, people mailed in their applications for absentee votes and absentee voters, and people were getting their ballot after the election. So it's insane. They have a lot of work to do. But the way to fix it is wait a little bit until after the primaries are called, so like middle of July, call 311 and have them connect you with the Board of Elections, or go online and you can fill out the document there to change your party affiliation. And then 2 months later or a month later, call and find out, or go online and make sure that they've registered you for the right party. Okay. Now you are running the re-election in November. What are your agendas that you would like to see if you are re-elected? So I have about 5 bills that I think are really going to be key to helping our community move forward after COVID. And one of them, like I said, is an incentive
for small businesses to hire more workers. My agenda is get our community past this pandemic, make sure that everybody has access to healthcare. So we've got to pass the New York Healthcare Act. I want to make sure that people are not evicted from their homes, which means we either put money into a program to help people pay for their rent, or we have to cancel rent and still help small family landlords because we don't want to hurt them either. And I want to make sure that our train system, especially now that we're not going to have as much people riding the train, we're not going to have as much money for it. So we got to make sure that it's functioning the way that we deserve. And I want to make sure that our public schools, this is my number 5, that our public schools are really truly working to give kids the chance that you and I have had. These kids deserve a chance to be a TV host one day, a lawyer, a teacher. But I don't think that our schools are preparing them the right way. So we got to put the money that our schools are owed into them and get the schools working for our children. You know, you you just brought a good point about MTA. When people were riding on MTA and they were getting disservice from them, and MTA would look the other way and say, hey, there's nothing we can do about it. That's the way it is. It is what it is. Now they're short. They need $10 billion. They only have $4 billion. They got $4 billion from the federal government. Now short of say, so when the ridership goes down, you don't have income. It's an irony that when you have the ridership, you don't take care of them. Yet when you don't take care of them, your revenue decreases. Now you're crying. I think they need to put their act together. I understand it's a lot of stress on the system. However, that's their job. And I'm not sure if you remember 1997, the MTA was, their revenue was off the roof, off the chart. And they were not in a deficit budget like they are in today. They had extra money. They had so much extra money that they came up with the card for the first time in 1997. They came up with the card that we use today. How a company that had extra money now in the deficit, it's just a mismanagement at the best. Excuse me. Spent it on silly things. They spent it on new tiles for a station that didn't need new tiles. They did not spend it on taking care of the riders, just like you said before. Okay, now this USCIS on the last topic on the USCIS, they are furloughing 13,000 people. The Trump administration, since they came, they had different excuses to slow down the process of naturalizing the citizens. And now you have this, because of this pandemic, the revenue dipped. As their revenue dipped, now the Congress is not funding them. They were asking for $1 billion to keep on continuing working for one-time request. That was denied. And now they can't function. They cannot function. This is crazy. This is crazy. It's going to affect so many people and their lives. And on top of that, now they're bringing this public charges. I want to know what's going to happen if President Donald Trump is reelected. What's going to happen is they're going to turn this agency that provides people like us, immigrants, a chance to be in the United States into the kind of agency that does nothing. You're taking away the workers who speed up the process, who do the visas, the legal permanent residencies, the U.S. citizens, the people that do your fingerprints. These are all workers who are needed in order for us to really, truly have access to the United States, to America, to the American dream. And you're delaying them. You're taking away their money. You're taking away their ability to do their job. What's going to happen is he's going to start doing that to other agencies that provide us with services. We are almost running out of time, but people who are watching today, I know November election coming, you have many bills are coming. What messages do you, I know we're going to be having continuing conversation on different topics, but who are watching today, people who are watching today, what is your message? And this is, after coming out of the primary. So I would like to hear from you some encouragement for what's coming, and the people who are watching, why would they vote you and not somebody else?
Fortunately, once I win the primary, there is no one else because there's no Republican running in my district, so that's a good thing. But yeah, right. Yes. But what I want people to do is, many of us, we came from countries where voting could get you killed. It's as simple as that. In this country, voting is a chance for you and your children to have a better future. If you have the ability to vote, you're a permanent resident and can become a citizen and then register to vote, do it. If you are a citizen and have not registered to vote, do it and go out and vote. And if you are registered to vote, do not stay home. Go out and vote, or do it by mail, because I think we're going to do it by mail again. And go out with 5 of your friends and family and make sure they vote too. Because the only way that we're going to get someone in the White House that truly respects the humanity and who we are as immigrants is if all of us go out and vote. So go out and vote, and of course, fill out your census. Okay, so Catalina, Cruz, I thank you so much, and I appreciate your time. I would like to hear back more stuff that I did not include in today's conversation due to not enough time. I really thank you for joining us today. Invite me back. I'm part of the family. I Yes, you are. love being able to join you. Every time that I'm on your show, the next day when I'm walking in the neighborhood, I saw you yesterday. So I love being on your show. I want to thank the members of my community, of Jackson Heights, of Elmhurst, of Corona, who are watching us. Thank you for your support and your love. Still come out and vote in November. And I will be back. And maybe next time when COVID goes away, I'll be in the studio with you. Well, yeah, I would love to have that. And thank you for sharing your phone number. So, people in Jackson Heights, Elmhurst, and Corona, we can share that with them. And they need a lot of help. So, once again, thank you. I'll see you again. Be safe. Thank you. Have a good one. Okay. Thank you. Bye. প্রিয় দর্শক, আমার সাথে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন সিপিএস সারওয়ার চৌধুরী। সিপিএস সারওয়ার চৌধুরী, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। আশা করি আপনি শুনতে পাচ্ছেন। জি, শুনতে পাচ্ছি। আমি ছোট্ট একটি আপডেট জানিয়ে রাখতে চাই আমাদের দর্শক যারা আছেন, তারপর আমরা বেশ কিছু কল নিব এবং তার আগে আমি আপনার কাছে কিছু শুনব। দর্শক, আপনারা জানেন আপনাদেরকে আমি সিবিএর যে লেটারটি আছে সেটি পড়ে শোনালাম। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হাউ ডেয়ার ইউ, মানে এই যে গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস, ইভেন দ্য ইলেক্টেড অফিশিয়ালস, জনগণই তাদেরকে বসিয়েছে। ইটস দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি, এটা তাদের রেসপন্সিবিলিটি টেক কেয়ার পিপল। আপনারা জানেন কিনা জানি না, জুলাই 3rd সেনেট তারা ছুটিতে যাচ্ছেন, তারা আসবেন July 19th, অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো কার্যক্রম হবে না। তারা দে আর গোয়িং ইন ভ্যাকেশন when people are dying, people are sick, মানুষের কাজ নেই, তারা যাচ্ছেন ভ্যাকেশনে। দিস ইজ আনবিলিভেবল। এর মধ্যে যেটি হতে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে $600 ফেডারেল উইকলি বেনিফিট সেট টু এক্সপায়ার July 31st। অনেকে হয়তো জানেন না, অনেক স্টেটে এটি July 31st হবে না, উইক বিফোর, এক সপ্তাহ আগে হবে, বিকজ অফ দ্য ডেট দে হ্যাভ। কিছু কিছু আছে এক সপ্তাহ আগে স্যাটারডে, কিছু কিছু আছে এক সপ্তাহ আগে সানডেতে শেষ হয়ে যাবে। দ্যাটস আনফর্চুনেট, বাট দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। এবং সেনেট এর মধ্যে আসছে না। সো approximately 30 million Americans আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পাচ্ছেন এখন, যেটি শেষ হয়ে যাবে July 31st-এ। দিস ইজ ডেঞ্জারাস, দিস ইজ রিয়েলি ডেঞ্জারাস। অন টপ অফ দ্যাট, প্রোটেকশন ফর এভিকশন, আপনারা জানেন যে রেন্ট এভিকশন যেটা আছে এটি অলসো অগাস্টে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনার ইনকাম ট্যাক্স ডিউ July 15, অর্থাৎ 3টে জিনিস আপনি পরপর পাচ্ছেন, তারা বলে দিয়েছেন। অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম ট্রেজারি সেক্রেটারি স্টিভ মনুচিন। উনি বলেছেন ট্যাক্স ফাইলিং ডেডলাইন 2019 উইল নট বি এক্সটেন্ডেড, এটা এক্সটেন্ড করা হবে না, ইটস সেট অন July 15th। সেটি একটি ব্যাপার। ওকে, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেয়ারস অ্যাক্টের যে সময়সীমা আছে, ইটস ফিনিশিং ইন 25 days। সো এই দুটি যখন হবে তখন হবে কি, ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট July 31st finished. Protection for eviction in August 20 finished. Tax due date, তারা বলছেন ট্যাক্স ডিউ ডেট বাড়ানো হবে তো নাই, যদি এই তারিখের মধ্যে আপনারা না দিতে পারেন
there will be penalties এবং তারা ভ্যাকেশনে যাচ্ছেন 17-এর জন্য। কোভিড-19 সিচুয়েশন পরে জানাবো, এই মুহূর্তে আমি সারওয়ার চৌধুরী আপনার কাছ থেকে শুনবো। ইআইডিএল, ওকে, ইআইডিএল নিয়ে অনেক সমস্যা, অনেক প্রশ্ন আছে। আমাদের সাথে কয়েকজন দর্শক আছেন, আমি কয়েকটি প্রশ্ন এখনই নিয়ে নিব। প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনার নাম জানিয়ে প্রশ্নটি করবেন। প্রিয় দর্শক, জি, আসসালামু আলাইকুম আপু, আমার দুইটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম, বলেন। আচ্ছা ভাইয়া, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমি জয়েন্ট ট্যাক্স ফাইল করি, আমার ওয়াইফ, আমার 3টা বাচ্চা, গত 5 বছর যাবত জয়েন্ট ট্যাক্স ফাইল। জি, তো আমার কোয়েশ্চন হয়েছে ভাইয়া, গতকালকে আপনাদের একটা প্রোগ্রামে আমি দেখছি ওই যে হাউস ওয়াইফ যারা আছে, কোনোদিন কোনো কাজ করে নাই, ওরা ওই বাসায় যে স্কুলের বাচ্চাদের নিজের বাচ্চাদের টেক কেয়ার করতেছে, আনএমপ্লয়মেন্ট মারে, এটা কিভাবে করতে হবে বাবা ভাইয়া, আমার যদি একটু বলেন। আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রশ্নটি বলুন। আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমি যদি ভাইয়া আমার ওয়াইফে যদি আনএমপ্লয় এখন অ্যাপ্লাই করে, কারণ উনি তো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, এটা কি আমার কোনো সমস্যা হবে? আমি আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছি, $600 পাচ্ছি, $560 পাচ্ছি, এটাতে কি কোনো সমস্যা হবে? কারণ জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট কি আপনাদের? আমার ওয়াইফ, ঠিক আছে, আপনার জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট কি ব্যাংকের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট? ব্যাংকেও জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে, জি, ট্যাক্স ফাইলও জয়েন্ট। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ আপনাকে। সারওয়ার চৌধুরী, আপনি প্রশ্নটি শুনেছেন। আমি ভাই, সুন্দর প্রশ্ন আসে, সুন্দর উত্তর আসে, আমি আপনার অনুষ্ঠান এনজয় করি, আমি আসি অনেক সুন্দর জিনিস শোনার জন্য। তবে আমার প্রিয় বন্ধুরা, বাংলাদেশি ভাইয়েরা যারা প্রশ্ন করেন, তারা যে সমস্ত প্রশ্নগুলো করেন, আমি আসলে এই সমস্ত উত্তরগুলো আমি টেলিভিশনে দিতে পারবো না। সুতরাং এই সমস্ত উত্তরের জন্য আপনারা আপনাদের সিপিএ, আপনাদের ট্যাক্স প্রিপেয়ারার, তাদের সাথে গোপন মানে কি, তাদের অফিসে যোগাযোগ করবেন। আমি টিভিতে এগুলো বলতে পারবো না। তারপর আর জিনিসটা হচ্ছে যে, মনে করেন যে এখন নতুন কিছু আছে ইআইডিএল এর ব্যাপার বলতে গেলে এটা নতুন কিছু না। ইআইডিএল এমন একটা জিনিস, এটা হচ্ছে একটা লোন। আমরা জানি সবাই লোন পেতে চাই, এখন লোন পেতে চাই, আমরা লোন নিয়ে কিছু করব, আমরা লোন নিয়ে একটা নতুন বাড়ি করব, নতুন গাড়ি করব, এই ধরনের মানসিকতা আমাদের মধ্যে আছে। আমরা একটা ঘর রিফাইন্যান্স করি কেন? আমরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য আমরা রিফাইন্যান্স করি। কিন্তু আমাদের এই লোন আর রিফাইন্যান্সের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে, এই যে ইআইডিএল লোনটা আমরা খরচ করতে পারবো, ইআইডিএলটা কেন লোনটা দিচ্ছে? প্রথমে ভাবতে হবে, যে বুঝতে হবে লোনটা দিচ্ছে যে, আপনি মনে করেন যে এই প্যান্ডেমিক না হলে আপনার ব্যবসাটা কিভাবে চলতো, প্যান্ডেমিক হওয়ার কারণে আপনি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সেটা পূরণ করার জন্য সরকার আপনাকে লোন দিচ্ছে, যে এই লোন নিয়ে তুমি ওই ক্ষতিটা পূরণ করবা। এখন আপনি যদি সেই লোন নিয়ে যদি আপনার ছেলের বিয়ে করান, মেয়ের বিয়ে দেন, বাড়ি করেন, এটা হবে না। এখানে কিন্তু হাত পা বাঁধা। আপনি যদি এটা করতে চান, আপনি সে আগে বলেছি, আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে, আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট যদি না থাকে আমার অফিসে আসতে পারেন। আমরা কি পদ্ধতিতে গেলে আপনারা এটা থেকে মুক্ত হতে পারবেন, কারণ এই লোনটা অত্যন্ত শক্ত লোন। এটা দিচ্ছে, আমার অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আমরা শুনি যে এটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন। এটা অত্যন্ত সত্য, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন। তার মানেই মনে করেন যে আপনার একটা রেস্টুরেন্ট আছে, আপনাকে লোনটা দেওয়া হচ্ছে ওয়ার্ক করার জন্য, ওটা রেস্টুরেন্টটাকে চালু রাখার জন্য। এখন আপনি বলতে পারেন যে, আচ্ছা, আমার চালু রাখতে হলে তো আমার এখানে বিল্ডিংটাকে সুন্দর করতে হবে, বিল্ডিংটাকে করতে হবে, প্যান্ডেমিকের জন্য, যে করোনা ভাইরাস প্রোটেকশনের জন্য আমার রিনোভেট করতে হবে। এগুলো কিন্তু রেস্ট্রিকশন আছে। এগুলো করতে গেলে আপনি এসবি এর পারমিশন নিতে হবে, আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, ফর্ম পূরণ করতে হবে, তাদের কাছ থেকে প্রিকন্ডিশন নিতে হবে। নাইলে কিন্তু আপনার সাথে যে কোনো সময় এসবি এর লোন যদি ডিফল্ট হয়ে যায়, এর পরের দিনই আপনাকে বলবে যে তুমি টাকা ফেরত দাও। সুতরাং আপনারা যদি ওই সমস্ত ঝামেলার মধ্যে না যেতে চান, আগে চিন্তা করবেন। আমার অনেক বন্ধু বান্ধব, ভাই বোন অথবা আমার ক্লায়েন্ট যারা আমাকে কল করেন যে, সারওয়ার ভাই, আমি তো ওই উবার চালাই, হঠাৎ করে আমি তো $80,000 একটা লোন পেয়ে গেছি, এখন এটা নিয়ে কি করব? এখন কি করবেন? এটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন। যেহেতু ওরা বিজনেসটা দেখার সময় আপনাকে দেখিয়েছে এজ এ বিজনেসম্যান, আপনি বিজনেসের ডে টু ডে অপারেশনের জন্য যেটা করবেন, সেটাই হচ্ছে আপনার লোনের পারপাস। এই লোন পারপাস থেকে যদি আপনি বিচ্যুত হন, সাথে এটা কিন্তু কলেবল হয়ে যাবে। তার মানে এটা আপনাকে ডাকবে যে লোনটা ফেরত দাও। কেন? এটা লোনের শর্ত আপনি পূরণ করেন নাই। সুতরাং আপনি যদি লোনের শর্ত পূরণ করতে চান,
তাইলে কিন্তু আপনার নিজে যদি বুঝতে হবে, নাহলে আপনার সিপি এর সাথে, আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে, আপনার লয়ারের সাথে বসতে হবে, যেভাবে করতে হবে। তবে ভয়ের কিছু নাই। আপনি মনে করেন যে লোন পেলেন, এখন আপনি ট্যাক্সি বিজনেসে আছেন, আপনি বলেন যে ঠিক আছে আমি ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সি চালাই, আমি একটা নতুন ট্যাক্সি কিনবো, এটার জন্য পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি এখন টেলিভিশনে বললে আপনিও বুঝবেন না, আর আমিও ওইরকম 10 পৃষ্ঠার পদ্ধতিটা টেলিভিশনে বোঝাতে চাই না, মাথা গন্ডগোল হয়ে যাবে। তার চেয়ে আপনারা এই জিনিসগুলা, তবে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে ইআইডিএল লোনটার সাথে অনেকগুলো শর্ত জড়িত, সেই শর্তগুলো আপনার পূরণ করতে হবে। আর যদি এটার থেকে যদি আপনি বিচ্যুত হতে চান, তাহলে এটা আগে থেকে পারমিশন নিতে হবে। এটা সহজ, সিম্পল, এটাতে ভয়ের কিছু নাই। সুতরাং আপনারা স্বচ্ছন্দ মানে লোন পেয়েছেন, এটা একটা সাহস। অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানি লোন পেয়েছে, তাদের জন্য একটা ব্যাকআপ, একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আছে, সেটা একটা হইতে পারে। আর 3.75 ইন্টারেস্ট রেট, অনেকের জন্য এটা খুব বড় ধরনের ইন্টারেস্ট হাই। অনেকে আবার যারা লোন পায় না, তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা বড় ধরনের সহায়তা। তারা বলছে আমরা তো লোন পেতে গেলে তো আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক ডকুমেন্ট দিতে হয়, তার চেয়ে এটা তো পেয়ে গেলাম জাস্ট একটা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে, এটা আমাদের জন্য ভালো। সুতরাং আপনারা চিন্তা করে খরচ করবেন। কোনো যদি প্রয়োজন থাকে, এটা আপনাদের এক্সপার্টের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর আমার একজন কলার যে বললেন যে ওনার যে মানে ঘরের বউরা কিভাবে পাচ্ছে, এটা এক ধরনের আসলে আমাদের সামাজিক একটা যোগাযোগের মাধ্যমে যে জিনিসগুলো হচ্ছে, যে জেনে যাচ্ছে যে ওনার বউ পাচ্ছে, আমার বউ কেন পাচ্ছে না, আমার বউ তো ওনার বউ হচ্ছে আরো ভালো রান্না করে। এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের একটু সাবধানে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। যারা আগে কাজ করে নাই, আসলে তারা, আমরা সবসময় বলি যে আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটটা হচ্ছে যে যারা আগে কাজ করতো তারা হঠাৎ আনএমপ্লয়মেন্ট হয়ে গেছে, সেই জন্য এখন আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পাবো। কিন্তু যারা আগে কাজ করে নাই, সেই সূত্রে যদি আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট নিতে চায়, তাদেরকে বলতে হবে যে এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট, বুঝছেন না? সেটা এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের কোনো ডেফিনিশন নাই। সুতরাং এটা যদি ইনভেন্ট করতে হয়, তাহলে এটা কোনো আপনার যিনি আপনার যে সহায়তা করেছেন যে কোনো কাজে, একজন লয়ার, তাদের পরামর্শ নেবেন, অ্যাকাউন্টেন্টের পরামর্শ নেবেন, একজন সিপি এর পরামর্শ নেবেন। সুতরাং সবকিছু জিনিস আমাদের এভাবে চিন্তা করতে হবে। আর তাছাড়া যখন আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করবেন, অনেক কোয়েশ্চেন আসতে পারে ভবিষ্যতে, এখন না আসুক, 2 সপ্তাহ পরে অথবা 1 মাস বাদে আসতে পারে। সুতরাং এটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে প্রয়োজন যদি ওইরকম ডিয়ার নেসেসিটি না হয়, তাহলে কোনো লাইন থেকে বিচ্যুত হবেন না। ডিয়ার নেসেসিটি হলেও বিচ্যুত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অনেকগুলো জিনিস, আমি এত লম্বা জিনিস এখানে আলোচনা করা যাবে না। আমরা যদি কোনো কলার থাকে, তাদের কাছ থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন নিই। ঠিক আছে, চলুন কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিই। প্রিয় দর্শক কে আছেন, দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করবেন। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ, শুনছি, বলুন। হ্যাঁ, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি পিয়ার থেকে, ক্লিভল্যান্ড থেকে বলছি, ওহাইও ক্লিভল্যান্ড থেকে বলছি। বলুন। আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমার প্রশ্ন হলো, আমার ছোট বোন ফ্যামিলি সহ আপনার ভিসা পেয়েছে, নিউ ইমিগ্রেন্ট ভিসা। আমার ভাই যে অ্যাপ্লাই করছিল, ও আপনার হলো করোনা ভাইরাসের জন্য কোনো জায়গায় কোনো প্লেনে আসতে পারতেছিল না। পরে একটা চার্টার প্লেনে ও এক এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা দেয়, সব কিছু। এটা জুনের 25 তারিখে ছিল। পরে আপনার হলো ওরা যখন ঢাকায় আসে, সব ইমিগ্রেশন পাস করার পরে ওরা যখন বোর্ড করবে, আপনার হলো প্লেনে যখন উঠবে, তখন একজন এসে বলে যে আপনারা যেতে পারবেন না, প্লেনে যেতে পারবেন না, আমেরিকাতে যেতে পারবেন না। এটা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি থেকে একটা আসছে, রেস্ট্রিকশন আসছে। পরে ওদেরকে বাংলাদেশ ওই এয়ারপোর্ট থেকে বের করে দিছে। ওই এয়ারপোর্ট থেকে ওরা চলে আসছে, একটা এয়ারওয়েজ প্যাডে একটা রিলিজ পেপার দিছে। তারপরে আমি আজকে আপনার হলো কুয়েত এয়ারলাইন্সে আমি কল করলাম। ওরা বললো যে চার্টার ফ্লাইটে শুধু সিটিজেন, গ্রিন কার্ড এরা আসতে পারবে, আর কেউ আসতে পারবে না। ওরা তো নিউ ইমিগ্রেন্ট ভিসা ক্যান নট কাম টু দা চার্টার প্লেন। এইটাই আমার কথা হলো যে আমার বোন কি আসতে পারবে না? আমি রেস্ট্রিকশনের জন্য ওরা নিয়ে আসতেছে না। আমার এটা এই প্রশ্ন আমার জানতে হবে। আপনি কিন্তু আপনার নামটি বলেননি। আমার নাম নাসিমা, আমি ওহাইও ক্লিভল্যান্ড থেকে বলছি। হ্যাঁ, নাসিমা আপা, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্ন উত্তর পাবেন এখনই। ধন্যবাদ আপনাকে।
সারওয়ার চৌধুরী। জি জি জি, এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন নাসিম আপা। আপনার জিনিসটা হচ্ছে যে আমি লয়ার হিসেবে আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি না, এটা জাস্ট কমন সেন্স। আমাকে যদি কোনো লোক যদি রাস্তায় জিজ্ঞেস করে ভাই আমার এরকম চার্টার্ড ফ্লাইটে আসতেছে কি হবে, এখন দেখেন আমেরিকাতে যদিও ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে অনেকে আসে, অনেকে ভালো ভিসা নিয়ে আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেএফকে তে আসার পরে তাদের কোনো ঝামেলার জন্য নিয়ম হচ্ছে যে এয়ারলাইন কোম্পানিকে আবার ওটা ফেরত পাঠিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অথবা কুয়েতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, অন্য যে কোনো কান্ট্রিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখন চার্টার্ড ফ্লাইট যে আসবে তার তো কোনো মা বাপ নাই, সে আসছে কুয়েতে, এখন কুয়েত বলে যে আমার চার্টার্ড ফ্লাইট, এটা তো আমার রেগুলার ফ্লাইট না, তোমাকে আমি এখন নিয়ে যাবো কই? সে তখন এটা একটা বিরাট ঝামেলা এড়ানোর জন্য তারা বলে যে এই চার্টার্ড ফ্লাইটে ভাই তোমরা আসিও না। আসলে ঠিকই, এটা একটা মনে করেন যে এখন মনে করেন আপনার ভিসা, আপনার বোনের ভিসা হয়েছে এবং সে এখানে আসার পরে জেএফকে তে নামার পর সমস্যা হয়েছে যে ভিসা ভ্যালিড না, এটা যে কোনো গোজামিল আছে, এটা অসুবিধা হতে পারে। তারা তো আর ইউএসসিআইএস এর সদস্য না যারা ওখান থেকে ঢাকাতে যারা কাজ করছে, সুতরাং এটা আপনার বোন আসতে পারবে, এটা আমি একেবারে 100% নিশ্চিত যে উনি আসবেন, তবে একটু দেরি হবে আর কি। তবে আমার মনে হয় আমাদের কোন লয়ার প্রোগ্রাম যখন থাকবে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে ওনাকে সেটি আমি তুলে ধরবো। আরেকটি ব্যাপার ছোট্ট করে বলছি, আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে এনভিআর ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার, এটি ওয়েবসাইট আছে এনভিআর, ওখানে যাবেন, ওখানে যে আপনাকে আপনার ইনফরমেশন আপডেট করতে হবে। প্যান্ডামিকের কারণে এখন কেউই আসতে পারছে না চার্টার্ডে, যেটি শুনলেন আপনি সিপিএ সারওয়ার চৌধুরীর কাছে, চার্টার্ড প্লেনে, এবং আপনি নিজেও বলেছেন অনলি সিটিজেন্স অ্যান্ড গ্রিন কার্ড পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যারা আছেন তারা আসতে পারেন। ইভেন পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের কার্ড যদি এক্সপায়ার হয়ে যা থাকে উনিও আসতে পারবে না, তাকে DS-117 নামে একটি ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, নতুন করে ভিসা নিতে হয় এনভিআর এর মাধ্যমে, ঝামেলা আছে। তো আপনাকে যোগাযোগ রেখে যেতে হবে ঢাকা এমবাসির সাথে, এনভিআর এর যোগাযোগ করবেন আপনি, এবং আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে সিচুয়েশন নর্মাল হওয়া পর্যন্ত। ওনারা আসতে পারবেন, সময় লাগবে। এটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটি হচ্ছে এখনকার বাস্তবতা। আমি আরেকটি প্রশ্ন নিব, প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে নাম জানিয়ে প্রশ্নটি করবেন। প্রিয় দর্শক, হ্যালো, আমাকে বলছেন? হ্যালো, জি জি আপনাকে বলছি। জি জি, আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। সরি, আমি আপনার একজন ভক্ত এবং আমি রেগুলার TVN 24 একজন দর্শক। আমি অনেকদিন থেকে লাইন ট্রাই করি, পাই না, তো আজকে আপনি স্ক্রিনে আসার আগে আমি ফোন করে ফেলছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ, আমি দুঃখিত আপনাকে এত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ভাই আপনার নামটি বলতে হবে এবং আপনার প্রশ্নটি করতে হবে। জি জি, আমি বলছি, আমি MD রহমান। আমি যদিও নিউ ইয়র্কে থাকি, এখন নিউ জার্সিতে আছি। জি, তো আমার মেয়ের পক্ষে, আমার মেয়ের একটা কোশ্চেন, সে নিউ জার্সিতে থাকে, তার বেবি আছে, সংসার দেখতে হয়, কাজ সব সময় করতে পারে না, তো একটা জব করে পার্ট টাইম। জি, পার্ট টাইম একটা জব করতো, নভেম্বর ডিসেম্বর মাস করছিল, এবং উনি মে 31 আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছিল, করলে এলিজিবল করছিল, বাট যখন এবং ক্লেম করার পরে, যখন এলিজিবল করার পরে ব্যালেন্স দেখাইছিল 9,900 টাকা, 900 টাকা ব্যালেন্স দেখাইছিল, কিন্তু যখন এই পরবর্তীতে এই ক্লেম করতে গেছে তখন তাকে দেখাইছে 0 এবং লেখা আছে ইয়োর বেনিফিট পার্মানেন্ট পেমেন্ট, বেনিফিট পেমেন্ট হ্যাজ বিন reduced to a not payment of 00 due to deduction. এবং এর আগে একটা চিঠি আসছে, কোম্পানিতেও আসছে, আমার মেয়ের কাছেও আসছে, চিঠিতে বলছে যে তার যে ক্রেডিট স্কোর, অর্থাৎ গত বছরে W2-তে তার ব্যালেন্স কম, অর্থাৎ 1,900 টাকা ছিল। হ্যাঁ, তো কোম্পানি আবার তাকে রিকন্ডিশনের জন্য, রিকনসিডারের জন্য তাকে রিকোয়েস্ট করছে, কোম্পানি নিজেও করে দিছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই ক্লেম করলেই শুধু 0 আসে, কোনো রেসপন্স করে না বা কোনো ব্যালেন্স আসে না, অ্যাকাউন্টও আসে না। তো উনি কি প্যান্ডামিকটা পাচ্ছেন? এগুলো প্যান্ডামিক বা আনএমপ্লয়মেন্ট পাইতে পারে কিনা একটু সুবুদ্ধি দিবেন প্লিজ। জি, অবশ্যই অবশ্যই, ধন্যবাদ আপনাকে। আরেকটা ছোট প্রশ্ন কি বলবো? হ্যাঁ, খুব দ্রুত বলে ফেলেন। জি জি, শিওর। আমি নিউ ইয়র্কে থাকি, একটা এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর সাবলেটে থাকি। তো এই রেন্ট রিলিফ যার নামে লিজ আছে সে হয়তো পাইতে পারে,
যদি পেয়ে থাকে আমি কি এর বেনিফিটটা পাইতে পারি বা আচ্ছা। কিভাবে পাইতে পারি একটু আমাকে একটু দিবেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার হাবিব চৌধুরী। ভাই, জি এখন প্রথম প্রশ্ন এটা হচ্ছে যে আসলে ঠিক যে উনি আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এবং প্রথমে দেখাচ্ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় যে লেবার ডিপার্টমেন্টের কাছে যে এমপ্লয়ারের যে রিপোর্ট যায় ওটা দেখার পরে ওরা বললো যে ওরে ও তো গত বছর মাত্র 1900 টাকা ইনকাম করেছে। 1900 টাকা ইনকাম করা মানে অলমোস্ট জিরো। এটা কোনো ইয়ের মধ্যে পড়ে না, এটা কোনো বেনিফিটের লেভেলের মধ্যে পড়ে না। নিউ ইয়র্কে যেমন $2600 ইনকাম করতে হয় একটা কোয়ার্টারে, নিউ জার্সিতেও মোটামুটি এই ধরনের হবে, কিন্তু একেবারে $1900 হওয়াতে সারা বছরে W2 তে ওনার আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটটা রিডিউস টু জিরো হয়ে গেছে। তবে উনি প্যান্ডামিকটা পাবেন। আর যেহেতু রিকনসিডারেশনের জন্য এমপ্লয়ার ওনাকে হেল্প করছে, তখন এমপ্লয়ার হয়তো কারেকশন দিবে যে আমাদের W2 ভুল ছিল অথবা অন্য কিছু ছিল। ওইটা করার পরে আমার মনে হয় এটা রিকনসিডারেশনটা যখন অ্যাকসেপ্ট হবে তখন সে আবার নতুন আপার লেভেল মানে একটু হায়ার লেভেলের বেনিফিটটা পাবে। আর যেটা দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছিল যে উনি নিউ ইয়র্কে থাকেন একজনের সাবলেট হিসেবে। এখন সাবলেট যেহেতু আপনি তার সাথে থাকেন, এখন সে আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে যে ইয়েটা পাবে অথবা নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে যে ভাউচারটা পাবে সেটা হয়তো সে তার বাড়িওয়ালাকে দিবে। এখন যেহেতু আপনি তার সাবলেট আছেন, আইনত তো আপনিও তো গড়টার এক ধরনের অংশীদার, সুতরাং আপনিও বলতে পারেন যে ভাই তোমাকে যে আমি সাবলেট দিতাম আগে 100% 100 টাকা দিলাম, এখন সাবলেট 4 মাসের জন্য আমি তোমাকে হয়তো 60 টাকা দিতে পারবো, কারণ তুমি যেহেতু রিডাকশনটা পেয়েছো। এটা হচ্ছে একটা মানবিক ব্যাপার। আপনাকে যদি সে বলে যে ভাই 35 তোমাকে আমি 35% রিডাকশন দেবো, এখন আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে তার সাথে কনফ্লিক্টে যাবেন কিনা। এটা হচ্ছে যে আপনারা তার মধ্যে এটা জিনিসটা আমার মনে রাখতে হবে যে আপনারা দুজনের মধ্যে কিভাবে ভাগাভাগি করবেন বেনিফিটটা, সেটাই হচ্ছে আপনাদের এই বিষয়। চলুন একটি শেষ প্রশ্ন নিয়ে নিই খুব দ্রুত। প্রিয় দর্শক, আপনার নামটি বলে দ্রুত প্রশ্নটি করতে হবে। জি শুনছি, বলুন। জি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যালো শুনছি, বলুন। যে হাবিব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম, শুনছি। হ্যাঁ ভাই, আমি জামাইকা থেকে বলছি, মোহাম্মদ খান। আমার একটা প্রশ্ন, আমার প্রশ্নটা হয়েছে আমি এপ্রিলের ফার্স্ট উইকে আনএমপ্লয়মেন্ট করি, আমি আমার অনেক ফ্রেন্ড, তো আমরা সবাই করছি এবং টাইম টু টাইম উইকলি পেমেন্ট পাচ্ছি। পেছনের যে টাকাগুলো সবাই পেয়ে গেছে, আমি পাই নাই। সামহাও হয়তো কোনো ইমেল আসছে কিনা আমার চোখে পড়েনি। আমি এখন এই টাকাটা কিভাবে পাই এবং ওদের সাথে আমি কোনোভাবে যোগাযোগ করবো কিনা এটা জানার জন্য। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। সিপি স্যার চৌধুরী, আমাদের হাতে সময় কম। সময় খুব কম। এটা আমরা তো প্রায় সময় বলি, এটা আপনি একটু কল দিতে হবে। হাবিব সাহেব অনেক সময় একটা নাম্বার দেন, ওই নাম্বারে কল দিয়ে আপনাকে এটা ক্লিয়ার করতে হবে। এটা কাস্টমার সার্ভিসের ব্যাপার। সারার চৌধুরী, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। EIDL নিয়ে ছিল অনেক প্রশ্ন, হয়তো আগামীকাল আপনাকে পেলে আমরা আরো কিছু পরিষ্কার ধারণা পাবো, কারণ এই যে সংশয়টি কাটছেই না অনেকেরই, যদিও খুব একটা প্যাঁচানো জিনিস না, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা, আমাদের আশা যেটা, যেহেতু EIDL সরকার দিচ্ছেন, গভর্নমেন্ট দিচ্ছেন, অনেকেই আছেন যাদের খুবই প্রয়োজন জিনিসটি পাওয়ার, এবং পেলে তারা হয়তো ব্যবসাটা রানও করতে পারবেন, কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখবেন, এবং সিচুয়েশন ভালো হলে ব্যবসাটা টিকেও যেতে পারে। তো আমি জানি অনেকের প্রশ্ন থাকে, অনেকেই বিরক্ত হন প্রশ্ন শুনে, কিন্তু আমি বিরক্ত হই না এই কারণে, যদি 10 জনের উপকার হয় এটাই অনেক বড় পাওয়া, এবং সেটারই প্রচেষ্টা আমাদের। সারা চৌধুরী, আপনি ভালো থাকবেন, দেখা হবে আগামীকাল। শুভরাত্রি। প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা তখন অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন, অনুষ্ঠানে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। রাত 10টায় অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে থাকবো EIDL নিয়ে বিশদ আলোচনা। ছোট্ট একটি করে USCIS এর ব্যাপারে একটি ছোট্ট জিনিস তুলে ধরবো। একটি লেটার একটি ওয়েবসাইটে আছে যেটি USCIS এর, সেটি দেখে নেবেন। USCIS, ইউনাইটেড স্টেটস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার, যারা আছেন তারা 13,000 কর্মীকে ছাঁটাই করছেন, 13,400 এক্স্যাক্টলি। তাদের কর্মী আছে 20,000, তারা ছাঁটাই করছেন 13,400। কেন করছেন? বলছেন যে এই প্যান্ডেমিকের সময় তাদের ফান্ড নেই, কাজেই তাদের রাখা যাবে না। আপনারা জানেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসার পর থেকেই বিভিন্নভাবে ন্যাচারালাইজেশন কমিয়ে নিয়ে এসেছেন। এটির এফেক্ট কতখানি গুরুতর এবং কত এফেক্ট করবে সেটা এখন বলা মুশকিল, কিন্তু যত রকম অ্যাপ্লিকেশন আছে, সিটিজেনশিপ, গ্রিন কার্ড, অ্যাসাইলাম, এভরিথিং ইজ অন হোল্ড। দ্যাটস নট এ গুড নিউজ ফর অনেকের জন্য, এটি গুড নিউজ না। ভবিষ্যতে এই স্টোরির আপডেট দিয়ে যাব।
আমি কিছু আপডেট দিয়েছি স্টিমুলাস চেক অ্যান্ড প্যাকেজের উপরে। আমরা চোখ রাখছি, অ্যাজ উই গেট আপডেট আই প্রমিস, আমাদের প্রতিজ্ঞা এই আপডেটগুলো আপনারা পেতে থাকবেন। আগামীকাল দ্য ভিউজ অনুষ্ঠান নেই, থার্সডে আমাদের অনেক আপডেট আছে, যেটি এখন দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেটি আমরা দেব। আগামী শুক্রবার ভিউজে আমার সাথে থাকবেন অ্যাটর্নি মন চৌধুরী। সেই অনুষ্ঠানটি কমপ্লিটলি ইমিগ্রেশন রিলেটেড থাকবে, কারণ সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। দেখা হবে রাত 10টায় টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে। শুভরাত্রি।